Good morning, students. In previous class, we discussed about types of frictions, right? You already know types of friction: rolling friction, limiting friction, static friction, sliding friction. By knowing all those types of frictions, how actually the force will be opposed to the friction. Friction ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ now with the help of the example let me consider. I will consider a duster here. Consider it's an example of an object. When I will consider this is the plane surface. ಈ plane surface ಮೇಲೆ ಒಂದು object ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಾತೀನಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಾತೀನಿ. Now there is some normal reaction acts perpendicular to this. ಇದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದ್ರಿ? ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಅಪೋಸಸ್ ದಿಸ್ ಮೋಷನ್. ಹಂಗಾರೆ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಮೋಷನ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. When friction takes place between, what is the angle between the surface of the object and the surface of the horizontal surface? ಏನು angle ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, angle of friction ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ theta. Let me explain the things. It is the angle, ಅದೊಂದು angle which is the resultant of, ಆ angle ಯಾವುದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ resultant of limiting friction, LIMITING, limiting friction and the normal reaction makes with the normal reaction. Hanga normal reaction ಅನ್ನೋದು ನಾವು perpendicular to the surface ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Consider this is horizontal surface. ಈ ಲೈನ್ ಏನೈತೆ ಇದು horizontal surface ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. Now let me move a block, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಾತೀನಿ. Consider this is an applied force in this direction. P ಅಂದ್ರೆ applied force. ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ maximum static friction will takes place, right? Maximum static friction ಅನ್ನು ನಾವು limiting friction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆನಪೈತ್ರಿ? Maximum value of static friction will leads to the limiting friction. So let me consider maximum static friction will be in this direction, right? There is a weight of the block I am showing here in this direction. Normal reaction which is perpendicular to the horizontal surface. This surface ಗೆ ಒಂದು normal reaction perpendicular ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇದು ಎರಡರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ as well as maximum static friction I will get here. So resultant of maximum static friction and normal reaction will gives the angle of friction. ನಮಗೆ ಅದರ resultant ಎರಡರದ್ದು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Resultant of maximum static friction and normal reaction will gives the angle of friction. So this is about how actually we are getting different forces acts on the surface and how we are getting the resultant of maximum static friction and normal reaction, that we are getting a angle of friction. So in generally, let me explain the things. W is the weight of the body, or we can consider box anta helri, ಅಥವಾ any object you can consider. N means this one. This is normal reaction, that is perpendicular to the surface. Surface ಗೆ perpendicular ಆಗಿರುತ್ತೆ. Maximum static friction, I can say maximum static friction is called as limiting friction. ಅದನ್ನ ನಾವು limiting friction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದ್ರಿ? So called as is the limiting friction. Now you know that applied force, that is the P on the surface. Let me consider vector P is the applied force, right? OC resultant of maximum static friction and N. OC is this one. So got it? Okay, let me consider theta is the angle between normal reaction and OC, that is the angle of friction. Again, angle of friction. Okay, let me consider coefficient of static friction. Constant value irutte, adu ಏನಂದ್ರೆ μs ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ.
this mu s is the coefficient of static friction that is equals to tan theta. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the coefficient of static friction ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ is equal to the tangent of the angle of friction. Tangent of the angle of friction. Let me consider. This is coefficient of static friction. Coefficient of static friction is equals to the tangent of the angle of friction. Tangent to the angle of friction ಅನ್ನೋದನ್ನ theta ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So coefficient of static friction is this. I hope you got the things regarding angle of friction. Okay, thank you. And let me take one more thing in the next session. As we know angle of friction, let me take one more angle of repose ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Angle of repose ಅಂದ್ರೆ let me consider this phi. This is called angle of repose. So what does it mean? It is the minimum angle, okay, kadme angle brother, minimum angle that an inclined plane, inclined ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರೋದಕ್ಕೆ inclination ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Inclined planes makes with the horizontal, ಅಂದ್ರೆ ಇದು horizontal surface is inclination. ಇಲ್ಲೊಂದು angle form ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ angle of repose ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. With the horizontal, when a body placed on it, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು, placed on it just begins to slide down. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ ಆಗಲೇ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ horizontal surface, ಈಗ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So this is just to slide out. This is called as angle of repose ಈ horizontal surface ಗೆ. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, let me consider relation between angle of repose and coefficient of friction ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Now in the horizontal surface, now let me consider this is a horizontal surface. ಇದು ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೀ? horizontal surface. ಹೌದ್ರಿ? ಇದು inclined surface. Let me consider ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ಅಥವಾ OA ಏನಂದ್ರೆ OA. ಇದು inclined surface. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಾತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಾತೈತಿ, ಸ್ಲೈಡ್ ಡೌನ್ ಆಗತೈತಿ. It slides down on the surface OA in this direction. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ the force which will be splits into two rectangular components. ಅದರ ಮಾಸ್ ನ ನಾನು mg ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರ ಮಾಸ್ ನ m into g because mass of the body with the gravitational force called as weight. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ? weight ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಹೌದ್ರಿ? Let me the resultant components will be split into its rectangular components. mg ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಡೆದು mg cos phi ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆದು mg sin phi. Together this is called a resultant. This is resultant. These are the components. Let me consider this is a normal reaction that is perpendicular to the surface on which a body will slides down. Right? Now this angle is called as phi, is called as angle of repose. So m is the mass of a body. I told you phi is the angle of inclination. It just begins to slide down to slides down. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆಗೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು. phi ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? the angle of repose. mu s is a coefficient of static friction is equal to tan theta. ಆಗಲೇ ನೋಡಿയോ ನಾವು that tan theta is equal to tan phi. Theta is equals to phi. Theta ಅಂದ್ರೆ the angle of friction. Theta ಅಂದ್ರೆ actually angle of friction is equal to angle of repose. ಇಲ್ಲಿ the angle of friction is equals to the angle of repose. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. We consider the relation between angle of repose and coefficient of friction ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ ಅಥವಾ angle of friction ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ. Okay? Hope you got the things. I hope it is clear to you. Thank you. Here they are considering maximum static friction in this direction. Okay, thank you.